and sharing and some of the research we've been doing, and hopefully and give you some different ideas to think about education technology. And over the past 30 years, and the whole world has been spending over 100 billion US dollar to implementing and education technologies. And I'm sure, and you all recall some of the tools and technologies we used when we were a child. And I started with calculator and the projector, and all the way, and now and our kids are using iPad, tablets, and robotic solutions. So with all of this technology being implemented, do you think and the teaching or learning outcome has been improved consistently along the technology development? Do you think it's yes or no? Cô Tracy sẽ chia sẻ một chút xíu để quý thầy cô có thể nhìn nhận rõ hơn, hoặc là chúng ta có thể có thêm những cái ý tưởng mới dành riêng cho cái môi trường giáo dục mà mình đang theo đuổi. Thì khoảng từ 20 đến 30 năm trước thì theo thống kê thì thế giới đã đầu tư hơn 100 tỷ đô la vào trong cái việc là công nghệ của giáo dục và phát triển cái công nghệ này để ứng dụng vào trong giáo dục. Thì là theo cái biểu đồ thì quý thầy cô cũng có thể thấy là chúng ta đã có rất là nhiều những cái sản phẩm từ trong quá khứ đến bây giờ đang phát triển để áp dụng vào trong giáo dục. Tuy nhiên là chúng ta có nhận thấy là cái việc học và cái việc là giảng dạy nó có được cải thiện hay không? Đây là câu hỏi mà cô Tracy mới đặt ra. So you think and now and the way we teach is better, I think, and I do believe, and the way we teach the students are so much better with all the technology implementation. However, do you think and the students are learning better? So the answer is actually not consistently. And so along the technology implementation, there's still the students' outcome and still up and down. The student learning outcome trend is actually not aligning to how much money we have spent to implement technology, or how much education technology have been invented and being used and in different environments. So I'm sure, and in the classroom, and no matter what kind of technology you use or how a teacher teach, and we constantly see, no matter what culture you're from, and no matter which part of the world we're in, and you constantly see students get bored. They're sitting in the classroom. I feel like sometimes I was like that, and feeling bored and sleepy, tired, and even depressed, right? And so what would be an ideal classroom environment? And this is what we're trying to create. We would like to introduce our technologies, not just the technology itself. The core is the technology actually inspire great ideas and a great outcome. And certainly, and make students and teachers better connected and better engaged. Dạ, và câu trả lời cho cái việc mà đầu tư hơn 100 tỷ đô la cho cái việc triển khai những cái công nghệ trong giáo dục đó là nó vẫn không có cải thiện nhiều cho cái việc học và giảng dạy của giáo viên. Giống như chúng ta đã thấy ở trên biểu đồ, thì cô Tracy cũng có chia sẻ thêm về những cái hình ảnh mà chúng ta có thể thấy ở trong những cái lớp học, đó là học sinh rất là chán, không có năng động và cảm thấy rất là buồn tẻ khi mà học trên cái lớp học lý thuyết. Thì cái việc mà khi mà chúng ta ứng dụng công nghệ vào cái giá trị cốt lõi khi chúng ta ứng dụng công nghệ vào trong giáo dục, đó là truyền cảm hứng cho cái việc là đẩy ra những cái sáng tạo, truyền cảm hứng cho giáo viên, và cũng như là truyền cảm hứng cho học sinh có thể học tập được nhiều hơn và đưa ra những cái ý tưởng, những cái sáng tạo cũng như là những cái bài giảng và cái bài học nó sẽ được tiếp thu nhanh hơn. And so, this is as to why, and nowadays, and everybody, and particularly in the
education sectors, and everybody talking about a smart board. And there are so many different manufacturers are building smart board. By the way, and I just want to clarify, smart board is actually a registered brand name of Smart Technologies. And over 30 years ago, we invented this technology, and we actually, and the real owner of smart board, but nowadays understand, and this becomes a genetic name and for this type of device. So everybody is calling themselves smart board. So, and we are actually not a hardware company. And we produce a full solution. We think we position ourselves and also we promote ourselves as an education technology company. Or even, and we more focus on education. We'd rather to say we're an education company and not just a hardware manufacturer. And because our total solution, both hardware and software work together to build the most immersive and engaged classroom environment, and for teachers and to teach better, and for students to learn better. Và hiện tại là ở trên thị trường có rất là nhiều những cái nhà sản xuất ra những cái màn hình và mang tên là Smartboard. Và ở trong cái ngành giáo dục của chúng ta hiện tại nay là chúng ta cũng nhắc đến rất là nhiều về cái tên phổ biến đó là Smartboard. Thì quay trở về 30 năm trước thì Smartboard đó là một trong những cái tên thương hiệu của hãng Smart đặt ra khi mà họ sản xuất ra những cái màn hình tương tác đầu tiên trên thế giới cho cái ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ vào trong giáo dục. Thì sau này thì cái tên này nó dần trở nên phổ biến và tất cả các hãng và tất cả người dùng của chúng ta đều sử dụng một cái tên thông dụng đó là Smartboard. Thì cái tên này nó xuất phát từ hãng Smart của chúng ta, thì rất là tự hào về cái điều đó. Và tuy nhiên là khi mà nhắc đến Smart thì về cái thị trường giáo dục, Smart không chỉ là một trong những cái công ty chuyên về sản xuất phần cứng, mà Smart còn đánh mạnh vào trong những cái ngành khác của giáo dục, đó là phần mềm và cái hệ sinh thái học liệu của giáo dục. Và ở đây cái phần mềm cũng như là cái hệ sinh thái của Smart không chỉ là giúp cho giáo viên có thể khuyến khích được cái việc giảng dạy, truyền cảm hứng cho việc giảng dạy và giúp cho học sinh có thể tiếp thu được bài nhanh hơn. And so what are the difference between Smart and versus and the rest of our competitors or the rest of the manufacturers and in the world, I would say. So first of all, as I mentioned, and Smart Technology invented this Smart Technologies as a company. We invented and the interactive technology and over 35 years ago. And so, in the past 35 years, and for the coming years, we continue and innovate our technologies and bring new solutions and adding and new features, updates to our software, and to ensure, first of all, our technology always stay current, and secondly, and to always meet the customer and particularly the end user's needs. And our end user is not just teachers, and our end users are also students. And even among students, I think I'm sure, and for most of you are in the education sectors, elementary students and middle school students and high school students, they all have different needs. And we understand